Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, distingués membres du Conseil, je vous remercie pour cette occasion d'informer le Conseil de sécurité sur la situation en République démocratique du Congo et sur les activités de la Monusco à la veille de vos délibérations sur le renouvellement du mandat de cette opération. Je souhaite également saluer la présence de son Excellence Madame Thérèse Kaikwamba-Wagner, ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de la francophonie de la République démocratique du Congo, ainsi que la présence des représentants de la République du Rwanda et du Burundi. Je salue également la participation de la Sierra Leone en sa qualité de président du comité du Conseil de sécurité établi en vertu de la résolution 1533, ainsi que celle du Dr Mohamed Javid Abdelmomen, président international de Médecins sans frontières. Monsieur le Président, comme l'indique le dernier rapport du secrétaire général, la République démocratique du Congo continue à faire face à une crise sécuritaire et humanitaire dont les populations civiles dans les zones affectées sont les premières victimes. Ces derniers jours, la nouvelle offensive lancée par l'AFC M23 dans le Sud-Kivu a réveillé le spectre d'un embrasement régional aux conséquences incalculables. Les développements récents font peser un risque sérieux de fragmentation de la République démocratique du Congo, notamment dans sa partie orientale. L'expansion territoriale de l'AFC M23, l'établissement d'administrations parallèles et l'affaiblissement de la présence étatique dans certaines zones alimentent une dynamique qui menace directement l'unité, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Parallèlement, le conflit connaît une régionalisation de plus en plus marquée. L'implication directe ou indirecte de forces et de groupes armés en provenance de pays voisins ainsi que les mouvements transfrontaliers de populations déplacées et de combattants accroissent considérablement le risque d'un embrasement régional. Cette évolution ne menace pas uniquement la stabilité de l'Est de la RDC, mais celle de l'ensemble de la région des Grands Lacs. Au cours des derniers mois, pourtant, d'importantes avancées diplomatiques avaient été enregistrées. La signature des accords de Washington entre la RDC et le Rwanda le 4 décembre, l'accord cadre de Doha conclu le 15 novembre entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et l'AFC M23, ainsi que l'accord du 14 octobre établissant un mécanisme conjoint de surveillance et de vérification du cessez-le-feu, témoigner d'une forte mobilisation régionale et internationale en faveur de solutions politiques permettant l'instauration d'une paix durable dans l'Est de la RDC. Je saisis l'occasion pour saluer l'engagement du Qatar, des États-Unis et du médiateur de l'Union africaine, son Excellence le président Faure Gnassingbé, qui ont permis ces avancées. Et je réaffirme le plein soutien des Nations Unies, y compris bien sûr la Monusco, aux efforts de paix en cours. Les développements récents au Sud-Kivu illustrent de manière indéniable l'écart qui existe entre les efforts diplomatiques et la réalité vécue par les populations civiles frappées par les hostilités persistantes. Dans ce contexte, l'application sans atermoiement de la résolution 2773 du Conseil de sécurité, qui appelle entre autres un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel, et le respect par les parties des engagements pris dans le cadre des processus de Washington et Doha, reste essentiel pour que les avancées diplomatiques puissent enfin se traduire par une amélioration tangible de la situation sur le terrain. Si ces avancées diplomatiques récentes ont suscité un espoir réel, les violations persistantes du cessez-le-feu, la reprise des hostilités font peser un risque d'effondrement des efforts diplomatiques en cours. L'écart grandissant entre les engagements pris au niveau politique et leur mise en œuvre effective sur le terrain mine la crédibilité des processus de paix, fragilise la confiance entre les parties et alimente le sentiment d'abandon ressenti par les populations civiles. Sans mesures concrètes et immédiates pour faire respecter les accords conclus, les dynamiques de conflit risquent de fermer la voie du dialogue. Monsieur le Président. Nord-Kivu, which is no longer within MONUSCO's area of operation, the AFC M23 advances in Uvira territory and its reporting capturing of Uvira town on the 9th of December, with the alleged support of the Rwandese Defense Forces, RDF, has triggered a major military escalation just days after the signing of the Washington Accords. Congolese forces, alongside Burundian forces and local Wazalendo militia, have reportedly engaged in large-scale hostilities involving the use of heavy artillery and air power. These clashes have resulted in military and civilian casualties, destruction of infrastructure, and significant population displacement, including into neighboring Burundi. In Nord-Kivu, the AFC M23 has continued to pursue its strategy of territorial expansion and further consolidation of parallel administration in areas under its control, in clear violation of the sovereignty and territorial integrity of the Democratic Republic of Congo. Meanwhile, across Nord-Kivu and Ituri, civilians continue to face grave threats from a range of armed groups, both foreign and Congolese. In Lubero territory in Nord-Kivu, the Allied Democratic Forces, ADF, killed at least 132 civilians during the month of November alone.
In Ituri, Codeco, Zaire, and CRP fighters continue to operate near major displacement camps, where Monusco is alone in providing direct physical protection for more than 100,000 displaced persons. Mr. President, since SRSG Keita's last briefing to this Council, the United Nations Joint Human Rights Office has continued to document numerous grave violations and abuses, including conflict-related sexual violence committed by armed groups and state actors. Women and children are disproportionately affected, and cases of forced displacement, sexual violence, arbitrary killings, and abductions remain widespread. In areas under AFC/M23 control, restrictions on Monusco's access continue to impede its ability to fully monitor, investigate, and report on violations, as mandated by this Council. Mr. President, in this context marked by intensifying threats, the prevention of violence against civilians. La prévention des violences contre les populations civiles constitue un pilier central de l'action de la Monusco. Au Nord-Kivu, comme en Ituri, la mission a renforcé son approche préventive, fondée sur la présence dissuasive, l'anticipation des risques et l'engagement étroit avec les communautés. En Ituri, où les groupes armés opèrent à proximité immédiate de sites de déplacés, la Monusco maintient des patrouilles quotidiennes et des dispositifs d'alerte communautaire qui ont permis de prévenir plusieurs attaques et de protéger des zones particulièrement vulnérables. Au Nord-Kivu, la mission poursuit la mise en place de systèmes d'alerte précoce et de patrouilles mobiles renforcées, en particulier dans les zones exposées à l'expansion de l'AFC M23 et aux attaques ciblées des ADF. La Monusco veille également à maintenir un dialogue constant avec les communautés, y compris les femmes et les jeunes, afin de s'assurer que la protection fournie répond pleinement à leurs besoins et réalités sur le terrain. Mr. President, the humanitarian situation is equally alarming. Continued hostilities, repeated waves of displacement, the ongoing closure of Goma and Kavumu airports, and shrinking humanitarian access have compounded an already severe crisis. Around 5.35 million people are displaced within the country. Since January alone, 2.68 million people have been newly displaced, while 2.9 million have returned forcibly or voluntarily. More than 24 million people face acute food insecurity. At the same time, humanitarian agencies are facing crippling funding shortfalls. As of today, the humanitarian response plan for the DRC is only 22% funded. The consequences of these funding gaps are devastating. In this challenging environment, Monusco has remained undeterred in its determination to deliver on its mandated priority tasks amidst numerous constraints, both operational and financial. The implementation of the contingency measures aimed at managing the peacekeeping-wide liquidity crisis is now largely completed. The mission has taken every possible step to mitigate the impact of these measures on its ability to protect civilians in its area of operations and deliver on other mandated priority tasks. To this end, the mission has sought to enhance the mobility of its remaining units and increase joint patrols with the RDC and the Congolese National Police in Ituri, while striving to maintain a robust presence around vulnerable IDP sites. Monusco's police component also continues to reinforce accountability and community policing, notably through strengthened cooperation with the General Inspectorate of the Congolese National Police. Nonetheless, the unavoidable reduction in uniform and civilian personnel required to keep the mission financially afloat will have an inevitable impact on its rapid response capacity and operational reach. In Ituri, the mission remains the primary source of physical protection for approximately 100,000 people living in IDP sites within the immediate vicinity of Monusco bases. Efforts to reintegrate ex-combatants through community-based initiatives continue as part of the broader effort to create a protective environment for civilians in the province. In Chomia, Jugu territory, Monusco, working with the Disarmament, Demobilization, Community Reintegration and Stabilization Process, PDDRCS, has launched a project that supports 257 people, including 89 ex-combatants, through vocational training and community work, strengthening food security and social cohesion. In the Grand Nord of Nord-Kivu, Monusco peacekeepers regularly conduct joint patrols with the Congolese armed forces, deter armed groups' activity, and sustain a protective presence along key roads and access routes. In Goma, the AFC/M23 restrictions on the supply of fuel, water, and electricity continue to pose a significant challenge for Monusco and its personnel.
While the recent release of several impounded diesel trucks is a welcome development, the mission remains reliant on generators and water trucks to sustain essential services. Freedom of movement restrictions continue to delay planned rotations, although its constant engagement with the mission's constant engagement with the AFC/M23 has enabled the complete rotation of the Uruguayan and Moroccan contingents. Efforts to reopen Goma Airport in support of humanitarian flights have not yet yielded results. While Monusco's leadership continues to engage with all relevant stakeholders to lift these restrictions, the active support of this council remains essential to enable the mission to regain its full freedom of action. Despite these constraints, Monusco personnel continue to carry out their duties with professionalism and resilience. The mission has enhanced situational awareness and reaction times and maintained a dynamic, proactive posture to deter threats against civilians and adapt to evolving risks. Since the beginning of the year, Monusco has facilitated the repatriation of more than 80 foreign ex-combatants affiliated with the FDLR and over 127 dependents in coordination with the Rwanda Demobilization and Reintegration Commission. Determined to leverage its capabilities and expertise in support of ongoing peace efforts, Monusco has also intensified efforts to support disarmament and repatriation in Masisi, Walikale, and Rutshuru in support of the FRDC's call for the voluntary surrender of the FDLR. DDR specialists will be co-located at the mission's bases in Kiwanja and Kinshasa in AFC/M23 controlled territory. The transit camp in Munigi on the outskirts of Goma remains operational, while a new transit site is being established in Sake. Mr. President, the days and weeks ahead will be decisive. Ongoing diplomatic efforts offer a clear pathway towards a lasting political settlement that will bring a long-awaited measure of relief to the millions of Congolese affected by successive cycles of conflict. These must be sustained and intensified to prevent further escalation and lay the foundation for lasting peace, stability, and prosperity in the DRC and the broader Great Lakes region. Monusco stands ready to leverage its expertise and capabilities in support of current peace efforts, which are fully consistent with its current mandated priority tasks. The mission is also gearing up to contribute to ceasefire monitoring and observation efforts, should the Council entrust it with this task. The mission has participated actively in the 3 meetings of the ceasefire observation and monitoring mechanism that have been convened since the signing of the 14th October agreement between the government of the DRC and the M23, which established the mechanism. Plans are already in place, which the mission will continue to refine as the contours of the ceasefire, the functioning of the observation and monitoring mechanism, and the full implication of its involvement become clearer. At this critical juncture, it is essential that the Security Council do its utmost to create the conditions necessary for Monusco to play its role in protecting civilians while meeting the growing expectation related to its role in supporting ongoing efforts, of course, should there be an implementation of the commitment made in Washington and Doha. It is also vital that Member States ensure that the mission is provided with the necessary resources to deliver on its core mandated responsibilities. As the Secretary General has underscored in his report, Monusco remains an essential component of the broader international effort to resolve the crisis in Eastern DRC and lay the foundation for lasting peace and stability in the Great Lakes region. Support to ongoing peace efforts, together with the protection of civilians, disarmament and demobilization, strengthening and security institutions, and human rights monitoring should form the core of the mission mandate. In renewing Monusco's mandate, I encourage the Council to redouble effort to create the conditions necessary for effective implementation, including full compliance by all parties with Resolution 2773 and the lifting of restrictions on the mission's freedom of movement. Président, distingués membres du Conseil, les avancées diplomatiques doivent désormais se traduire par des améliorations réelles sur le terrain, afin que le peuple congolais puisse enfin entrevoir la sécurité et la stabilité auxquelles il aspire. À ce moment critique, le rôle du Conseil de sécurité est plus déterminant que jamais. Une réaction claire, unie et résolue du Conseil est essentielle pour prévenir une aggravation du conflit, enrayer les risques de fragmentation de la RDC et contenir la régionalisation croissante des violences. Le Conseil dispose des outils politiques et normatifs nécessaires pour faire respecter ces résolutions, soutenir les efforts de médiation en cours et envoyer un message sans équivoque à toutes les parties quant à l'impératif du respect du cessez-le-feu, du droit international humanitaire
et de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Et la Monusco, quant à elle, poursuivra la mise en œuvre de son mandat avec professionnalisme et détermination. Avec le soutien de ce Conseil, elle est prête à contribuer pleinement aux efforts de paix en cours. Je vous remercie.